vanenge vai vanonzana Kulendi hameno vanenge vachitaura vanhu tumazingi podcast twekunana South Africa. Kulendi wakadiko Kulendi nechivhiti chako icho chevanhu. Kulendi chivhiti icho mukai munzwa chivhiti chadicho. Good morning Zimbabweans, good morning everybody. Ndadzoka muri yeZimbabwe nhasi ndauya a good mood. Zvakawanda zviri kuitika, zvakawanda zviri loading, zvakawanda zviri kutaurika nezvakawanda zviri kutarisirwa. Ngatitangei manje kuti tikwanise kupinda munyaya. Regedzai tipinde munyaya dzevanhu nemusoro kuti because politics adzidi madzungairwa. Politics adzidi ana mamusha. Politics adzidi vatengesi. Iwe akudyiwa rinopisa. Right, muri yeZimbabwe, tell me where are you guys watching me from? Vari kuona vari kumativi mana enyika. Aiwa, zvakakosha. Tinokutendai nekubatikira pachivhitivhiti. Nhasi regedzai titangire pane nyaya iri panapa iyi iri kuteterera. Chiwenga's waiting game. What exactly is Chiwenga? What exactly is he waiting for? Ndo nyaya iri panapa. Because nyaya iripo inini ndanga ndiri mumwe munhu ataura neni akandionesa zvinhu izvi. Kati you guys muri kunyanya kukurumidza kudhauta Chiwenga pazvinhu izvi. Zvamufanira kuti munyatsoziva mese sevana veZimbabwe. Because you know what, inini I'm that kind of person asingabelieve isiko zvinhu zvokumhanya. Ndinotomirira ndotoona ndozoti handina patience dzedze dzekunzwa kuti by fate zvichaita zvimbomirira kuzodai so. No, inini ndinoda zvinhu kuti zviitike ipapo. Kana vachinditi ndine instant gratification, it's okay. Ndinongoti aiwa neinstant gratification dzangu idzodzo, but at least handizokwanise kumisleada ndichiramba chingodza vanhu like zvinezvi kuti aiwa nhingi ndi achatoya achinakisa zvinhu. Munhu anokudza kuti mwana wamaenda mirira nguva yareba ndaane nzara. So panyaya iri panapa iri kunetsa ndeyekuti zvoni Chiwenga ari kumirira kuti adzingwe Mnangagwa kuti azotanga. Iye Mnangagwa ari kuziva kuti uyu mukomana ari kumirira kuti fungo pamwe chamudzinga basa. Saka Mnangagwa ari kuti haana problem lekuswera achidzinga Chiwenga wacho. Vana wake angoti tichangoramba takungoshanda takungoenda takadaro. Saka muri kuona kuti kunyangwirana nyaya iyi iri muroundabout. Uyu ari kumirira kudzingwa nauyu, uyu ari kuti handingambomudzinge mufana wangu akatonditambira ofuranda akatoita yakatoita. Saka vakutongoshanda vachienda vakadaro. Chaakudzoka choitika ndechekuti 2030 pachisvika Chiwenga anenge akudedzera kuti 74 years somewhere there. And panopedza kunzi 2030 uri 74 years panogona kungoitwa rimwe skillful futi rekuti Mnangagwa arove another 7 years ipapo. Zvinova zvinhu zvichazokonzeresa kuti Chiwenga wacho nguva inenge yatomufambirawo kuti tinoita kuti 74 years plus 7 years. Muri kuona panenge pasvika makore acho manje zvinenge zvangowo zvimwe zvinhu zviya zvekuti anenge asvika pa almost same age naMnangagwa izvi. Saka hapasina zvinhu zvekuti munenge muchatarisa zvaka chinenge chakungorecycla chingwenda chakadaro. You start from there, but vakawanda vanenge vabuilda mapolitical muscles kubva ipapo. That is the reason uchiona kuti tinotakumana nyaya dzepolitics zvekuda kuti uchada unotsvaga hupfu kunyaya dzepolitics these days. Zvinenge zvakunetsa. I understand vanhu vazhinji vanodzoka kuti nyaya idzodzo musadzitaure that way. Mukataura izvozvo munovhiringidza vanhu. Because what happens is that politics dzikangorikana dzakutobhadhara mabills ako, chokwadi chinenge chato maenemy. Ukaona munhu anotaura chokwadi kana kuti anogara achikuudza kuti ndio zvakadai zviri kuitika, hapana kuti chinhu zvinenge zvakakuita se zvakakuperera mune zvakanaka. Right, ndichibva ipapo muri yeZimbabwe regedza tipinde mune imwe nyaya iri panapa. Zambia kunuko akomana akonga kusina kumira zvakanaka. Ende ndiri kunzwa shoko panapa kuti Chigananda chakatadza kuno capture ma-election, chakatadza kuriga election repaZambia. Pane nyaya yakambobuda yakambonetsa muna January chaimo mugore ra2015. Zambia payakabuda ichiramba kuti hatikwanise kunge tichishanda nekambani yawo Chivayo. These guys chinoitika ndechekuti ukanzwa achingonzi zita rake rakutaurwa kuside ikoko ziva kuti anenge atopinda pachino. But pa public domain nyaya yakabuda ichinzi Zambia cancels 14 million ballot printing contract over compliance issues. The Electoral Commission of Zambia
ECZ has cancelled a 14 million contract awarded to Rainform CC, a South African company linked to controversial businessman Wycliffe Chivayo. The company was set to print and deliver ballot papers and materials for Zambia's 2026 general elections. The decision came after Rainform CC failed to meet the requirements outlined in the tender documents. South African-based Zimbabwean activists had also raised concern, asking Zambian President Hakainde Hichilema to intervene, citing the company's alleged involvement in corruption and inflated invoices in other electoral projects. The ECZ has now awarded the contract to AI Gurain Printing and Published, a company based in United Arab Emirates. Activists had warned that continuing with Rainform could destabilize the region due to the company's alleged ties with unethical practices. Rainform and Chivayo were previously accused of inflating costs in a 40 million tender for Zimbabwe's 2023 elections. Saka hapa ndo saka vari kunzi vakazobviswa, but zita marataurwa marinzwa ndere kupi kuDubai ndoko vanoswera vachinojikira iko kana weekend. So zhinji kungoti munofana kungwara kungoonera. So main company so atoebva zvamhanya kuma newspaper like kukinya zvakaitika chinzi kuri kuitwa airport iri kugadzirwa ikoko, and then vanobva vamhanya media chiko media nemari. Hakuna no media asingadi mari, hakuna media ukaona media asingadi mari yakadhakwa, media asingadi mari inenge yakapera basa. You know, ndachitaura neumwe munhu, so achida build a political career yake. Handi munhu media munonyodawo mari futi kati shamwari enda kusingadiwe mari unotoita zvinhu zvako izvozvo because you want to build a political career. Why would you want us to do all these things for you just for mahala? Ere wena wahlanya wena, akuna dinu ta mahala kuno, akuna mbuna. Even if you tsamaya moshopong braka watoreka vawata chelede zakafela, akuna chinjinoitwa zingonzi mahara iwe. Saka panobuda nyaya dzakaita sedzidzi, you guys should know kuti wiki nediriri nyora zvakati kana kungopushidzira zepropaganda mubvati vanotouya. Do you know kuti kuna mwana anonouya nenyaya kuti autonyora kuti nhingi adai so ende akaura wena maiwe ndikufara akauriswa anyimwa tenda chibaba ndotokupa waya padenga iwe obva kuti nyaya yatoya kudhara plus chiwaya kana ndikukupa ka1000 iwe shobuda chiri chibhebenenge. But after everything nyaya ingoripo panapa ndeye kungoti zvakatadza kushanda, zvakadhakwa, ndo nyaya iripo. Wapinda nyine backdoor racho roro, but backdoor racho riri kutadza kudonhedza maresults. That's the issue. Tiri papo muri yeZimbabwe regedza tibva tapinda tichinzwa kuti Minister of Foreign Affairs arumboti kudiko. Minister of Foreign Affairs apa amene kuti ona nemadzingiro atirikita obvonzi yo Minister of Foreign Affairs wakubuda uchitaura ndinoita ngandotaurisa, but tingonanga manyaya yacho straight. Zimbabwe's Foreign Affairs Minister Professor Aaron Murugura says Harare will not allow tensions surrounding the return of the thousands of Zimbabweans from South Africa to return into a diplomatic conflict between the two neighboring nations. Speaking on the sidelines of 46th SADC Summit, Murugura stressed that Zimbabwe continues to enjoy strong relations with the South African government despite growing concern over migration, anti-immigration protests and pressure facing foreign nationals in some communities. According to Murugura, Zimbabwe and South Africa remain committed to cooperate through diplomatic channels and existing bilateral agreements. He said the repatriation of Zimbabwean citizens should be treated as an administrative and humanitarian matter rather than a political confrontation between governments. The minister also rejected attempts to make Zimbabwe a scapegoat for broader migration challenges, arguing that both
countries must continue working together to address issues affecting citizens on both sides of the border. His remarks comes after reports that more than 78,000 Zimbabweans have returned home through government-assisted repatriation programs and normal border crossings amid heightened tensions surrounding immigration in South Africa. Despite the political debate, Murugura insisted that relations between Harare and Pretoria remain stable and that repatriation are continuing for future bilateral engagement between the two governments. So these guys, they don't care about vanhu vese vari kudzingwa chavangone basa nacho chetevaoka kungotiwo varambe vane ushamwari hwakanaka neSouth Africa ivo pachavo as leaders. Why? Because vanozoti one of the days one wavadzingwa mwaita ivo nemabusinesses avo vari kuitawo futi muno muSouth Africa, vamwe vacho vakatenga tudzimba twavo because cost of living baba uko neprices edzimba. So they choose to come and invest kuti maranzi bamaneka nguva yari ma-US kungoti pa most of them amunototi mbinga kuZimbabwe ikoko vakanyatsopinda muSouth Africa muno nema-US avo imbinga zveshuwa dzinenge dzatombinga dzemashuwa because kunge kungori kungodhabhura ende zvinhu zvinenge zvisirimbori that expensive zvinhu tichicompare nelifestyle yavanenge vaita se vanyanyisa kujaira right. Panapa rega tipinde pane imwe nyaya iri panapa iri kunetsa panapa muHarare umameno muri kuita sei vakomana ma-traffic violations ari kunzi ari kuwanda ari kubatwa pamacameras akadyarwa, you know, and I used to ask kuti zvimakamera izvi zvamuri kudyara izvi mati maakugona kuzvioperata here because ndoziva kuti most of vanhu vese especially ungasedha uri munhu wekukanzuru wekuchiva vazhinji vacho madhandide vari kumashure panyaya dzetechnology. Sori zvako kana ushanda kukanzuru but most of you guys zvamunonyatsoziva chaizvo ndo panenge pasina but handisi kurefer zvinhu izvi ndichinyanya kutaura ndakananga kune generation yevechidiki. Kune zvimadhara zvamunoziva kuti chiningi chinotora mari yakawanda but hapana zviri kumbozikanwa kuti wabvunza kuti nai vakomana kana kuti vakuru technology yacho yauya tichazvibhalansisa sei. Marobots anongotora futi kune zvino kuti mamwe marobots achingoramba chakabaya karedhi saka uda kuti vanhu vamire 5 hours vari parodhi saka muri kuzodini and sometimes rinongorerectory grade pakatomira mupurisa achicontrol achiti huya pinda uende iro roramba richingorekodha chete paningiri nokuti ma-violations wazviona papinda 100 mota pazodaiso papinda dzimwe 100 mota mamillions anononoka kusvika nii but anyway handisipo pakusaidhira nyaya iri panapa ri kunzi Harare drivers in trouble 2.3 traffic offenses caught on camera. Harare motorists could soon start receiving traffic fines after cameras installed at 20 major intersections recorded about 2.3 million violations. The offenses include speeding, running red lights, ignoring road signs, using mobile phones while driving, and failing to wear seatbelts. Home Affairs Minister Kazembe said the violations have been captured in real time, but each offense must first be reviewed by officials before a fine is issued. Tickets could start reaching motorists as early as next week. Saka vakomana garai makagadzirira kuti zvinhu change zvikafamba sei ende nyaya iripo ndiri kunzi government plans to expand the system to more than 300 cameras across Harare before rolling it out to other cities. Saka vachiri kuda kutouya nemamwe macameras but panopa munopinda musvondo rinouya vakomana munenge maakutopuwa mari dzenyu but mochida kuti ukauchifanwa inini you know what I believe handiti zviri on camera paunoisirwa message kunzikana kuti iwo uri kufanira kunge uchibhadhara mari yakati. I believe kuti you should challenge them kuti vakuratidze video racho rwakapinda iwo riri red kana kuti wakapfura uchinzi wanga usina seat belt whatever they should show you zvirikwanisa kunge zvichibatsira. Anyway, rega timborwa mpiti sempiti dzepakanzuro apa. Right, the Harare City Council officials have demolished structures reportedly built illegally opposite one commando barracks in St. Martin's, Harare. The demolition exercise, which involved the removal of both temporary and permanent structure, is understood to be part of the local authorities' ongoing crackdown on illegal developments and structures erected without the necessary approvals. The city of Harare has recently intensified enforcement against illegal developments, particularly structures built on land reserved for public amenities, wetlands, road reserves, and other protected areas. Council has maintained that such developments violate planning regulations and in some cases
pose risk to infrastructure and public safety. But let me tell you one thing. I was told never fana vari kushanda kukanzuru kwacho vakati chibaba isusu tinotoshanda kukanzuru takabhadhara mari dzacho kukanzuru ikatomboti approva zvinhu izvi ikatouya ikatosevhisa nzvimbo ichitidyira mari yobva yazongoya yoti kuri illegal. Ibhoyi here dhiri riri kurohwa naye baba. Kana muchikwanisa svitsai nyaya kuchivhitivhiti inini ndatorohwa mbiti sembiti. Vakomana vekanzuru vanofanira kuinvestigatewa. Ndiri kukumbira kuna minister of local government authority uyu anonzani uyu mukomana uyu anotaurisa maningi uyu anombonwa mukanwa kadzimwe nguva kana zvakakwidza anonza Daniel Garwe must do something about this war issue. Daniel Garwe anofanira kupinda nyaya idzi onzwa kuti zviri kufamba hazvisi zvekuti munhu ngosiya kazvakada. I'm not saying kuti endai munoshandisa chimusangano ikoko, but all I'm saying is vakomana, we can't afford kuti nyika ichinge ichiitwa zvinhu zvakadai so mahumbwa aya kuitika. Hatichadi kuti zvinhu zvirambe zvakadaro. Handiti please do something. Ndinoda kunzwa kuti nyaya idzo dzagadziriswa. Handidi kuti tirambe panapa takuzoya takutaura takuzokubvunzai kuti muri kumbonyatsoitawo nezveiko kumaofisi zenyu mombozi hatita kutanga takushora mabasa evamwe vanhu. Isusu redu tatoita, redu nderekutaura ende tokutaurisa zvechokwadi. Right. Ndichibva ipapo muri yeZimbabwe mashiripiti mashuru akagochwa uya uone simbi inoweta nyaya iri panapa ikaoma vedu we. Botswana has officially removed the remaining colonial era laws that criminalized same-sex relationships. The law had already been declared unconstitutional by the courts following the decriminalization of same-sex relations in 2019 and the upholding of that decision in 2021. The latest move is essentially a final legal clean-up, bringing Botswana laws fully in line with the court rulings. Iyo tonga imegan sto komenda ndingazoitira kungendazo umwe musi ndakazomuka panapa umwe munhu akatanga kunditukirira akati iwo kutaura kuti zvodi Zimbabwe iri kuda kutogadzirisa zvinhu izvozvo zvakaipei yo wayo chirwadziwa vanhu vanozvaro vakadaro vanozvaro vane zvinhu 2 to 3 you know it's a different case wakomana. Kana wazvaro wakadaro iyi nyaya imanje aisei kuZimbabwe kutori kuBotswana vari kuto dziri kufambirwa nyaya dzacho kuti vanhu munyatsonakirwa munyatsotapfunyana zvenyu. Zvinhu zvinenge zvakangooma. I'm not here to judge anyone. Zvautori ndizvozvo ikoko itai yamunenge muchingoita. I don't care nenyaya dzakadaro zvekunyanya sterek handiti mazviona. Right. Last but not least, guys, zvamwana apa ndakarwadziwa zvisingaite zvangu ndakunzwa vanhu vakutaura kuti zvoni chiitiko chakaitika kuKariba chakaitika nekuti inyaminyami yakakonzeresa zvinhu zvakadaro. Vakomana, regerai kuti kana tichinge tichichema hama neshamwari kana nevasikana kune mabhebhi taitoti pango taida tozotoa kuti vana vedu vaitozowanawo mabhebhi ikoko vakatsakatikira mvura iyoyo haikona kuti kwidza BP vakomana imimbi tatoshoterwa kaipapa. But now nyaya iri panapa muri yeZimbabwe yakamira yakadai so. The Zimbabwe Republic Police releases the names of 44 victims who were identified by the next of kin as listed. Right. Mazita evanhu vaya akabuda vanhu vakafira mutsaona yechikepe chekunyura chekudonha icho mumvura nai. So wekutanga hanzi Sign Patsikadova, Smart Simandoga, Shelton Magora, hazvinei chasara Shelton Shalom Ndere, Mukudzei Kangwara, Isabel Sango, Ratidzai Tasara, Debra Chadenga, Olaine Slachuna, Tamari Matsangu, Plaxidis Madiro, Chipo Muzinda Chitsamba, Spiwe Agrippa Katore, Lucia Merek, Shupikai Makau, Enita Majomba, Memory Chaka, Kane Nzerombairi, Average Murambatsvina, Permission Nzerombaini, Kerenzia Dumbura, Kelly Busman, Alubanzira, Wishmo Charinda Panze, McDonald Nyasha Gumpo, Anita Chipuma,
Lien Samanyanga, Gomotapiwa Patience Ndebele, Konik Mutale, Halitauro Wendy Ndandarika, Petronella Lembani, Nashli Penzula, Anashe Penzula, Precious Njalina, Constance Shampolnko, Dais Siachiwa, Lois Kai, Andespike Charinda Panze, Susan Muntanka, Molin Mandirera, Marvin Dope. Ndo list rabudiswa remazita sofa ya vanhu vari kunzi vakafira mubvurovi. Reason ita ndizo madedzera says because unoona unge une hama yako ere papa posuru zoti zvakafamba sei. Ndizoti vazhinji vanhu vakasvika pa the extent kuti amchadi kufollowa zvimwe zvinhu zvise zvine zvichiitika, but thank goodness kuti munenge mapfuroni pachivhidhivhidhi chenyu cho panapa Coolend ndobva ndangokuzivisa nyaya dzisi dzinenge dzichiitika. So kana uchinge wanzwa zita rehama yako, it's always good to confirm because kune zvimwe zvinhu zvakawanda. Ndandine imwe nyaya futi ndanga ndakanzwa kunzi kune mamwe makorokoza vari kuanzi Victoria Chitepo mochari iri based in Mutare somewhere kunana Mutare uko. Ndakanzwa kuti kune vanhu 400 and something futi makorokoza vasiri kutozikana kuti zvakanyanya kufamba sei, but vanhu vacho vazhinji vanzi vanofira munana Penalongo. So guys, please always check on your relatives. Zvinhu izvozvo zvakakosha. Garai dzimwe nguva communication hamuna, but unomboti ukambodai kwambonzwa kunzi kwafa vanhu vakawanda kudaro, check on your relatives. So ndichazotraya kuona kuti ndingakwanisa kubatani kune vanhu especially vari ikoko kuti tokwanisa kunzwa list racho rese kuti ndanani vanhu ivavo vakaita se vakasangana nenjodzi kana kuti tsaona idzodzo dzimwe dzakaita se dzakange dziri kungotaurika ipapapa. Ndo ma-updates andinawo panapa muri yeZimbabwe nhasi. Handiti iri Saturday kudai so uri musi wa 15 August mugore ra 2026 ndo ma-updates andayo ndakakubatirai. Ndisati ndaenda zvangu muri yeZimbabwe ndozviziva kuti vazhinji muri kumhanyira kumabasa aiwa nguva ndinobata musatye zvenyu nguva ndagara tabata tichasangana takuudzana mamwe ma-updates takuudzana dzimwe nyaya. Ndoda kushandisa mukana unoyu kugara ndazivisa muri yeZimbabwe yese iri munyika yeSouth Africa ineyi vari kudawo kuregisterwa ma-companies nekuvhurirwa ma-FNB business accounts vasina ma-work permits kana ma-study permits. Ndiri kuti mukana ndiwoyu, batai company iyo inonzi Education Research, iyo inova company inotungamirirwa neavo vanonzi Mukoma Owen. Dzinova idzo shasha manje pakuregister ma-company. Vanokwanisa kuvhurira company, kukuregister company vokuvhurira FNB business account uri kwauri ikoko vari kwavari ikoko. Saka kureva kuti haunide kumbotravela kuswera uchinonikina because vari nationwide. Chinodiwa kungotora nhamba dzavo dziri kubuda pascreen idzo. Kana uchinge une passport usina permit, gara wabata shamwari. Akona kudya manonoko.